Hi, this is Jeevi from idlebrain.com. మనతో పాటు ఇప్పుడు మెగా డాటర్ అండ్ బ్లాక్ బస్టర్ ప్రొడ్యూసర్ సుష్మిత కొనిదెల గారు అన్నారు. హలో అండి. హలో అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ యూ డన్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్. యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ జనరల్గా ఎనీబడి రిలేటెడ్ టు హీరో అనేవాళ్ళు జస్ట్ ఏదో పేరుకే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ అన్నట్టు వేస్తుంటారు. ఐ థింక్ యువర్స్ ఈజ్ లైక్ యూఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ అబౌట్ యువర్ ఈ ప్రొడక్షన్లో ఎలాగా హౌ వాజ్ యువర్ కంట్రిబ్యూషన్? అండ్ ఇట్స్ అ ఫేర్ అజంప్షన్ మీరు అన్నట్టు. పీపుల్ కుడ్ థింక్ లైక్ దట్, బట్ ఇందులో అయితే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ a full-fledged partner in the production. I don't know about others, but for me, naku personal satisfaction undadu if I'm not a true stakeholder of the project. Right. You know, a project chesna, a business chesna, you need to put your skin in the game. That is when I get personal satisfaction. Keeping morals, ethics, all of this aside, I won't be happy. So that way, whether it's the hero's dates or my investment in the film, and all of us played our strengths at the best anamata. Ante Sahu garidi execution strength, mine with regard to the actors and their management, all of that, and legal koni these deals to maatladappudu paperwork, all of this, all of us gave our best, what we are good at. Right. Playing to your strengths. Playing to your strengths. And of course, Aina Chiranjeevi garu and Anil garu's contribution is the maximum that me and Sahu garu benefited out of. Right. Ee movie ki what do you think has contributed to the success of this film? Like any movie, I think the first key contribution, like you're saying, to the success is the story andi. If so, like other producers, I've also approached the hero with many stories in combination of other directors and all of that, but somehow story click kavali and he should have the conviction that his story work out, my audience will like it. So that is the key contribution that anybody should bring in. Right. So for us, the story here is the main thing which brought all of us together. Right. ఈ మూవీకి ప్రత్యేకంగా చూస్తే ప్రాబబ్లీ ఖైదీ నెంబర్ 150 తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఎంటైర్ అంటే అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఉన్న చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ అందరినీ ఒక ఏకత్రాటి మీద తెచ్చేసేసి ఈ సినిమాకి ఓపెనింగ్స్లో కానీ ఐ మీన్ లైక్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ వచ్చారు. సో దెర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ దట్ అట్రాక్టెడ్ దెమ్. అంటే ఈ సినిమా బాగా హిట్ అవుతుందని వాళ్ళకి నమ్మకం కుదిరితే అందరూ వచ్చేస్తారు. దిస్ ఫిల్మ్ ప్రమోషన్స్ కానీ ఇవన్నీ వర్కౌట్ అయినాయి. ఎక్కడి నుంచి డూ యూ థింక్ ద మొమెంటమ్ హ్యాస్ పిక్డ్ అప్? I think it is one of many is the appeal to universal audience. Anni age groups ki nache oka story. We were lucky that this kind of a story came through Anil garu to us. That it has every ingredient that you can watch with your entire family. And meeku telusu that we are not able to watch such content with the entire family, whether it's OTT or in theaters. Either you cannot watch it or they don't like to come with us, children gani, our parents or grandparents. But somehow this story has that niceness, sweetness, and at the same time a lot of fun that it's become an event in each family. Right. To watch and enjoy this, and adi chusi intiki vachi dani gurinchi maatladukono anadi oka, it became a great event for them. And very fortunate that it fell during Sankranti time. జనరల్గా సినిమా రిలీజ్కి ముందు మీరు చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూస్తుంటారు, ర్యాషెస్ కానీ. ఈ సినిమా కాదు, జనరల్గా మీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ సర్కిల్స్లో హూ ఇస్ ద బెస్ట్ క్రిటిక్ లేదంటే జడ్జ్ ఈ సినిమా చూసి ఇది మంచి హిట్ అవుతుంది అని చెప్పగలిగే? For me, I really value my mother's judgment. She somehow has a very good thing for it. Ante ee chusi, and plus avidiki she's not a part of any industry or anything. Oh no. And she has no filters to hold her opinion back. So she gives very open and genuine opinions. And అది నిజంగానే చాలా వర్క్ అవుతుంది మాకు.
ఈ సినిమాకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారా? యా స్టోరీస్ నుంచి స్టోరీ విన్నారు అండ్ డెవలప్మెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు నాన్నగారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు. అండ్ వెన్ షీ సా ద ఫిల్మ్ ఆల్సో. అండ్ ఎప్పుడు ఆవిడ ఒకటే చెప్తారు, డబ్బింగ్ జరిగేటప్పుడు డాడ్ తిరిగి ఎంజాయ్ చేశాను ఈరోజు వాళ్ళ డబ్బింగ్ ఇంత కంటెంట్ ఫినిష్ చేసి అండ్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్, ఐ ఎంజాయ్డ్ డబ్బింగ్ ఫర్ ఇట్ అన్నారంటే పాప ఇట్స్ డెఫినెట్లీ హిట్ అన్నారు. ఈ సినిమా సో దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. యా రైట్. ఈ ఫిల్మ్ కొంచెం అంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ స్ట్రైక్ వల్ల అన్ని ఫిల్మ్స్ డిలే అయినాయి. బట్ ఈ ఫిల్మ్ ప్రాబబ్లీ 1 month మధ్యలో స్టాల్ అయింది కదా. తర్వాత కాంబినేషన్ సీన్స్, ఆర్టిస్ట్ డేట్స్ కొంచెం ఇబ్బంది అయి ఉంటుంది. ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఏదన్నా కంటెంట్లో ఏమన్నా మోడిఫికేషన్ చేశారా, లేదంటే ముందు అనుకున్నదే తీసారా? కంటెంట్ మోడిఫికేషన్ ఏం జరగలేదండి. వీ షఫల్డ్ డేట్స్ క్వైట్ అ బిట్ బికాస్ లైక్ అన్ని ప్రొడక్షన్స్ సఫర్ అయింది అదే అయి ఉండొచ్చు. అండ్ ప్లస్ వీ ఎక్స్టెండెడ్ ద షూట్ డేస్, కాల్ షీట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది టు మేకప్ ఫర్ దట్ టైమ్. రైట్. లేకపోయింటే వీ వుడ్ హ్యావ్ ర్యాప్డ్ అప్ కంఫర్టబుల్లీ ఇన్ నవంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్. యా. Beginning of November we would have wrapped up, but we couldn't do it because of మీరు చెప్పినట్టు ఆ 1 month lag was there. But దానికి I would give it all the credit to the actors, all the senior actors and the supporting cast. Everybody బాగా కోఆపరేట్ చేశారు. చిరంజీవి గారికి, వెంకటేష్ గారికి దెర్ ఈస్ బాండింగ్ అనేది సినిమాలో కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ గురు శిష్యుల్లాగా ఉంటుంది చూస్తారా సినిమాలో. ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఒక ఎపిసోడ్ ఉంటుంది. ద ఆఫ్లైన్ కూడా అలాగే వైబ్స్ ఉంటాయి మొన్న ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ అది కానీ. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫిల్టర్లెస్ అండ్ అన్అల్టరేటెడ్ ప్యూర్ రిలేషన్షిప్. దట్ ఈస్ వెరీ రేర్ టు సీ అమాంగ్ 2 of the biggest stars of Telugu cinema. Actually, in fact, off the screen, there was more fun than how much we showed on the screen. They really enjoyed their camaraderie. Because personally also they shared the same kind of chemistry. And మీరు అన్నట్టు the two big stars కి it might not be possible this kind of chemistry అంటున్నారు, but actually it is. All the senior stars who've been in the industry and all of them are actually consistently showing hits, all of them. అవును. So they share a different bond altogether because they've seen the whole downs, the Chennai decades days, of yeah. Chennai days. So they're it's for them it's become just a part of them. So while personal and profession, everything for them it's the same thing. So that chemistry will continue for them like this. రైట్. మీరు కాస్ట్యూమ్స్ అనేది సైరా నుంచి ఖైదీ నెంబర్ 150 నుంచి ఖైదీ నెంబర్ 1 restarted like him. చేశారు. ఇంత ముందు కూడా చేశారు. కాస్ట్యూమ్స్ రియల్లీ గుడ్. బట్ ఆన్లైన్లో కొంతమంది నెగటివ్ మీ దాకా వచ్చిందా? అంటే స్టైలింగ్ రీసెంట్ ఫిల్మ్స్కి కొంచెం that kind of a mixed feedback we get in any profession anywhere. Right. But what happens to our film industry is that everything is available in public domain. But that is something we always, if it's really I trust my gut. Right. And if I feel I should have done something better, then of course all the feedback I read and we try to always do better. If it is just for the sake of it, if somebody you know it. Sometimes they do. Yeah. Sometimes it's really genuine. Right. So you should all take it with a pinch of salt. Yeah. అంటే the cushion of being daughter of Chiranjeevi Garu is an advantage and it's a big disadvantage also, because people don't judge you on your individual contribution basis. So ఆ ప్రెషర్ ఎప్పుడైనా వచ్చింది యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ యాజ్ ఎ స్టైలిస్ట్? Definitely. As a stylist, మీరు అన్నట్టు if it is somebody else who had done his looks, say some looks work తో కొన్ని వర్క్ అవ్వలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు స్టైలిస్ట్ని పర్టికులర్గా ఏం అనరు. దే వోంట్ రియలీ బాదర్. ఆయన ఏంటి ఈ సినిమాలో ఇలా ఇంకొంచెం బెటర్గా చేసుకుండొచ్చు అని ఆయన మీద అంటారు. బట్ బికాస్ ఇట్స్ మీ, దట్ డెఫినెట్లీ విల్ గివ్ అ పర్సనల్ రిఫ్లెక్షన్ on this. But overall, it's I wouldn't take it as an advantage or a disadvantage. I only take it as a good opportunity, and any opportunity that comes your way, you should be able to change it, turn it into... Change the perception basically. Yeah, and then use it to your favor and your advantage. Right. So ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళాలి అనే ఆలోచన మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది? While I was రంగస్థలం అండ్ సైరా ఈ టైంలో my kids also పిల్లలు కూడా పెరుగుతున్నారు. And when they were young, I can't take too many jobs.
and the toddlers and preschoolers. వాళ్ళు ఈ 3 films ఖైదీనం 150 రంగస్థలం and Saira ఇవన్నీ ఆ టైంలో they grew up and I started getting more time in hand. So and for me, I'm someone who will always try to maximize and optimize on the time that I have and the opportunity I have being in Hyderabad, because family unnaru ఏమైనా సపోర్ట్ పిల్లలతో సపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా సరే. So why not utilize it in a better way రైట్. and see what happens? Yeah, but it is becoming increasingly difficult to produce a film and make it work. అంటే ఇప్పుడు అన్నిటికంటే మార్కెటింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్ అన్నట్టు. ద గివింగ్ ఏ క్వాలిటీ ఫిల్మ్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్. దాన్ని కరెక్ట్గా మార్కెట్ చేసి లాంచ్ చేసి పర్సెప్షన్ క్రియేట్ చేసి జనాల్లో పాజిటివ్ ఒపీనియన్ తెచ్చేసేసి థియేటర్కి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హూ ద స్టార్ ఈస్. True. So what is your experience in this film? Out of this experience, what I saw was no matter how good you're in marketing it, or how much you promote your film, or what kind of methods and mediums you use, if your content, if you don't have the conviction that this content is good, you will not be able to market it with that kind of conviction. Right. And the filmmakers and the stakeholders of the project, వాళ్ళకి కన్విక్షన్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే somehow అది ప్రమోషనల్ మెటీరియల్స్లోను మార్కెటింగ్ మెటీరియల్స్లో కనపడుతుంది. So I think as a producer, what I should learn is bring stories that you feel you as an audience will watch first. Right. చిరంజీవి గారు ఒక కొత్తగా వచ్చి సపోర్ట్ లేని యాక్టర్ ఎలా కష్టపడతారు, లుక్స్ విషయంలో కానీ ప్యాషన్ కానీ, హౌ ఈజ్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్? ఎందుకంటే ఇంతకుముందు లేదు. ఐ మీన్ ప్రతి సినిమాకి ఇది పెరిగిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద పీక్ ఐ గెస్. ఆయన లుక్స్ కానీ చాలా, అంటే ఆయన సన్నగా ఉండి సడన్గా ఫస్ట్ సాంగ్ ఉంది చూసారా, అందులో కొంచెం కాస్ట్యూమ్స్ వల్ల కొంచెం హెవీగా కనిపిస్తుంది. ఆ లుక్ చూడంగానే ఒకసారి జనాలకి చాలా బాగున్నాడు. ఐ మీన్ రౌడీ అల్లుడు, గరానా ఓడు, ఆ టైంలో ఉండే ఇది వచ్చేసింది, చామ్ వచ్చేసింది. సో where does he get that motivation? ఎందుకంటే it is very difficult. It is definitely difficult. What I've seen in years watching him is motivation kanna discipline is what kept it going, and consistency. And ఆయన సినిమాకి మధ్యలో ఫుల్ రీసెట్ చేసుకుంటారు మైండ్. ఐఎమ్ నో మోర్ ఓకే దట్ దిస్ ఫిల్మ్ బికేమ్ అ హిట్, బట్ హీ విల్ లీవ్ దట్ మెగాస్టార్ అండ్ లెగసీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అసైడ్. కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు హీల్ రీసెట్ అగైన్ యాజ్ అ జస్ట్ ప్యూర్లీ యాజ్ అన్ యాక్టర్. సంబడి బిలీవ్డ్ దట్ ది స్టోరీ విల్ వర్క్ ఫర్ మీ, సో నేనేమి ఇవ్వగలను బెస్ట్. రైట్. సో హీ స్ట్రైవ్స్ లైక్ దట్ విత్ దట్ కన్విక్షన్ ఫ్రమ్ డే వన్. 3 of the biggest stars of Telugu cinema ఫ్యామిలీలో ఉన్నారు. మీ ఫేవరెట్ ఎవరు అవుట్ సైడ్ ద ఫ్యామిలీ? Outside the family, I grew up in Chennai, and so for me, Rajinikanth Garu is a big star. He's a superstar. So I love watching his films. Right. So for me, I'm a big Rajini fan. Jailer చూసారా? Jailer. Of course, big Rajini fan. Right. So if you have to draw parallels, చిరంజీవి గారు, రజనీ గారు సిమిలర్, కష్టపడి సపోర్ట్ లేకుండా విలన్ రోల్స్ చేసి, చిన్న రోల్స్ చేసి, సూపర్ స్టార్స్ గారి రెస్పెక్టివ్ లాంగ్వేజెస్, వాళ్ళ పార్ట్ కూడా సిమిలర్గా ఉంటుంది ఈవెన్ నౌ. అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ కూడా చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ నెల్సన్, లోకేష్ కనగరాజ్ స్టైల్ ఆఫ్, ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ we are going to see that. The stylized, correct, very realistic version of his. Actually Rajini Garu films lo kuda, even if it's any of these directors you said, they brought a stylized version, but they banked on his core strength, core Rajini style ento danni teeskuni veelu exactly like how our director did in this film. Right. So that way the directors are very good and very clever when they're dealing with these stars who have a history of style. Right. ఈ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు మీకు ఏ టైంలో ఒక కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది దట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ ద బుల్స్ ఐ అనేది?
ఫస్ట్ schedule అయ్యాక I understood the way dad was enjoying making this film. ఆయన మూడ్ బట్టి, ఆయన ప్యాకప్ అయిన తర్వాత మూడ్ బట్టి we can know whether this film is going to do well or not. So he still is feeling energetic and he's feeling good to come back the next day, no? అంటే ఇది డెఫినెట్గా it's going to become a good film అని తెలిసిపోతుంది. రైట్. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ గారి పెద్ద ఫిల్మ్ ఉంది, మీరు రంగస్థలంకి కాస్ట్యూమ్స్ చేశారు కదా. Yeah. పెద్దికి కాస్ట్యూమ్స్ కూడా కొంచెం వెరీ రస్టిక్ అండ్ వెరీ టు ద పాయింట్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఆన్ దిస్? పెద్దీస్ కాస్ట్యూమ్స్ రియలీ వర్క్డ్. రస్టిక్గా ఉన్నాయి, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏదో ఒక స్టైల్ కూడా మెయింటైన్ చేశారు అందులో. అది ఆ బార్స్ ది రెడ్ అండ్ బ్లాక్, I know, stripes, and plus I think Charan also got one style లేదా తీసి టక్ చేసుకుంటాడు ప్యాంట్లో. అవును, ఆ స్టెప్ లో ఉంటుంది. So I think it's a unique thing that he picked up for this film. And రంగస్థలానికి దీనికి ఆ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది పెద్దిలో. రైట్. సో రామ్ చరణ్ హ్యాస్ బికమ్ సచ్ ఏ, అంటే ఎంగేజ్ లో చాలా వెరీ డిసిప్లిన్డ్, వెరీ స్టాయిక్ అండ్ సినిమా ఉంటే తప్పితే హీఈస్ నాట్ సీన్ ఎనీవేర్. హీఈస్ లైక్ కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్ పర్సన్. అంటే యూత్లో ఇలానే ఉండేవాళ్ళ, లేదంటే ఎట్ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హీ హాస్ డెవలప్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ Ram Charan లైఫ్ స్టైల్ కానీ? he's been like this from the beginning. As a child going to school, or as a teenager, or as an actor, I think that consistently has been his personality. నేను ఒకసారి Private person. 10 years బ్యాక్ ఆర్ 12 years బ్యాక్, బిఫోర్ చిరుతాకి 2-3 years ముందు, సినిమా ప్యారడైజ్లో హీ యూజ్డ్ టు కమ్ అండ్ పికప్ DVDs. All of us, yes. చాలా సార్లు చూశాను. హీఈస్ లైక్ ఎ వెరీ సైలెంట్ పర్సన్, వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆల్ దట్. He's always been like that. Even now, he keeps suggesting me, "Ee web series chusava." Some other languages like Turkish, Israeli shows. I try to watch, but he has much better, knowledge on those things. So he'll keep suggesting. రైట్. అంటే ఇప్పుడు షూటింగ్ గ్యాప్స్ లో ఏమైనా ఉంటే హీ ప్రాబబ్లీ వాచింగ్ కంటెంట్. Because Mir Jepnat, he doesn't go out, no. So he's at home, so he gets that. He uses the time with his family or sit and watch these good shows and films. మీ పిల్లలకి మీరు యూ హ్యావ్ ఎనీ, అంటే వాళ్ళు ఇందులోకి రావాలి అన్న, యూ హ్యావ్ ఎనీ? No, and of course, as a parent, in the beginning we'll have certain wishes that kid also should do these things, but ultimately it doesn't work like that. The minute they became teenagers, I really enjoy them now, and వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, and they don't have any background baggage that will weigh them down. Right. And they're free in their mind. So my only wish for the kids or any of this younger generation is they should really be as free as possible in their mind to explore anything, any possibility that is there. రైట్. ఇందులో ఫ్లయింగ్ హై Song, నైరా, షీ ఈస్ ఎ మ్యూజిక్ స్టూడెంట్. yes. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ పికింగ్ అప్ a hobby and making it. She's doing her masters in pop Singapore, music, Singapore. So she sang this song. It was very nice. మీరు విన్నారంటే ఆ సాంగ్, it has It grows on you, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం థియేటర్లో చూస్తాం, సో తర్వాత 2-3 సార్లు వింటే ఇట్ యాక్చువల్లీ గ్రోస్ ఆన్. has a very fresh voice to it. And for that film it is like ఒక కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిం. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఖుషీలో ఉంది. Yes. అది హిందీ సాంగ్, దిస్ ఇస్ this completely English song. రైట్. పవన్ కళ్యాణ్ గారు, వాట్ ఈస్ హిస్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు నో దట్ దిస్ ఫిల్మ్, ఈ సినిమా రిజల్ట్ తెలిసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ హిస్ రియాక్షన్? He was very happy. Before the result, he said, wishing you the best for the release. And ఇప్పుడు I'm waiting to take his time and show the film to him. Waiting to know what he says about the film. But he's saying I'm hearing a lot of good reviews. బాగా జరుగుతుంది, I'm very happy. రైట్. అన్నది we were able to share. రైట్. పెద్ద పెద్ద హిట్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది, బట్ సమ్ టైమ్స్ కొన్ని అంటే ఫెయిల్యూర్స్ వస్తుంటాయి. సో అంటే ఇట్స్ నాట్ న్యూ అండ్ దెర్ ఈస్ అ సిస్టమ్. మెగాస్టార్ గారికి ఒక
ఉంటుంది సిస్టమ్. బట్ హౌ డు దే కోప్ అప్ వెన్ థింగ్స్ గో రాంగ్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర? Um, I think he's seen many in Right. this journey over decades. So, what he says and what I learned from him అంటే ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే as long as the film you're making the film no అప్పటి వరకు it is in your hands, you give it your best and you own it when you're making it, but once it's released no, it's up to the audience. At that point do not take it so personally, because as long as you have given your best no, నువ్వు కష్టపడ్డావు చేసావు full sincerity పని చేసావు, anybody, all the people involved in the film, and after which is really not in your hands. చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు దావోస్ వెళ్ళారు కదా, No. సో ఎప్పుడు సక్సెస్ మీట్ పెడుతున్నారు? As soon as he's back very soon we're going to have something. I think a film of this magnitude Yeah. should be celebrated. Yes, definitely we're looking forward to celebrate this with him. Right. As a producer, what are your future plans? We've lined up few things, but right now the last few months we've been so fully occupied with this that we have not really put full minds in our future projects. But we also have our digital projects that we do. Right. So we have OTT one, content. we have one with Amazon, one with Hotstar, Jio Hotstar. So right now, currently we're working on that. So these are ready for release on. కానీ ఓటీటీలో ఎంత సక్సెస్ అయినా కూడా యూ మే గెట్ మనీ, బట్ యూ డోంట్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వెన్ ఎ థియేట్రికల్ హిట్ కమ్స్ యువర్ వే. Not this kind of satisfaction, but that is also a different kind of I really enjoy that space because దట్ ఈస్ వేర్ ద రియల్ వర్త్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ కమ్స్ అవుట్. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో సపోర్ట్ ఆఫ్ స్టార్స్, మార్కెటింగ్ ఏమున్నది. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద ఓటీటీ అండ్ కంటెంట్ విల్ content based thing. So I enjoy that challenge also. It's really nice and we're able to tell many different kind of stories. సేనాపతి. Yeah, Senapati. And now we have two very exciting ones coming up. One for Amazon Prime, which is a musical and a family drama. So, alantivi probably in theatres, no, we won't be. We'll be a little bit restricted. But ikkada we have that freedom to give real stories. మీ బ్యానర్కి గోల్డ్ బాక్స్ అని పెట్టారు, అంటే నగలు పెట్టారన్నట. Golden content ఇవ్వాల్సిన బాక్స్ అది. రైట్, దట్స్ గుడ్. సో మీ మొదటి థియేట్రికల్ ఈజ్ బిగ్ హిట్ అండ్ ఐ విష్ యూ విల్ కంటిన్యూ డెలివరింగ్ Thank you so much. బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెసెస్ అండ్ గుడ్ కంటెంట్ ఓటీటీ. Thank you. ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you so much.